J'attendais avec impatience de pouvoir en parler. Je cherchais d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Oh, je ne sais pas. J'espérais pas être folle. Des mois passent, et je ne sais toujours pas quoi croire. Mais peu importe si qui est vrai ou non. Le souvenir de ce qui m'est arrive est un ni pas plus vrai. Et chaque fois que je mets la main à une porte, je tremble. Je cherche une maison dans les environs. Je sais être propriétaire 27. And c'est un rêve. Je sais que j'ai eu de la chance. Malgré tout, je voulais quelque chose de seul, spacieux, et relativement bon marche. Je cherchais quelque chose approximate. Mais tout, même approximate d'une grande ville, est vite devenu hors de ma portée. Si n'est qu'un regard inverse. La périphérie rurale. J'ai commencé à entrevoir quelque chose de réaliste. J'avais assisté 4 visites célèbres la semaine dernière. Lorsque je suis tombé sur une annonce qui semblait trop belle pour être vraie, encore une visite. Libre, mais celle-ci était tout simplement parfaite. Apparemment, il cherchait à conclure une event rapide après l'acte d'une précédente affaire. Je me suis rendu dans une petite ville voisine, Tom's Cog, un petit panneau publicitaire avec un tournesol bleu maculé, et j'ai tourné. À droite dans une rue nommée Sun Plenty Road, il n'y avait que 5 maisons, et celle que j'étais venu voir était au fond. Mine de loin, je voyais bien que je n'étais pas le seul visiteur. Je me suis gardé dans la rue, et j'ai admiré le paysage. Il y avait une pancarte portes ouvertes à l'extérieur, avec le logo du tournesol. Il y avait un garage séparé et la maison elle-même était plus petite que prévu, accueillante mais petite. J'ai été accueilli par un homme joyeux. Il portait d'épaisses lunettes, une calvitie naissante, et ce sourire de tonton jovial, qui me laissait penser qu'il pouvait. Tout faire. Entrez, m'a-t-il dit, vous allez adorer. Il y avait moi, l'agent immobilier, et 3 autres personnes, un couple d'âge moyen et une jeune femme. Elle avait des cheveux noirs en bataille, qui lui piquaient sans cesse les yeux. Au premier coup d'huile, je voyais que la jeune femme était désemparée. Elle n'y regardait même pas autour d'elle. Elle semblait plus intéressée par les passants. La maison était simple et ouverte. Le rez-de-chaussée comprenait une salle de bain, un bureau séparé, une cuisine attenante et un coin salon. Un escalier menait à une sorte de passerelle. Au premier étage, laissant la pièce principale largement ouverte. Ce dernier comprenait une autre salle de bain, une chambre et une chambre d'amis. L'ambiance était maussade, typique des années 70, avec son papier peint et fleurs grises, et blanc. Il y avait des petites éraflures et des déchirures un peu partout, mais la maison elle-même semblait en bon état. L'agent immobilier Anders m'a montré la cuisine en détail. Il m'a assuré que la plupart des appareils électroménagers seraient remplacés avant l'aménagement du prochain propriétaire, et affirmant expose le nouveau broyeur et déchets. C'était plutôt joli, mais je n'y pouvais détecter mon regard de la jeune femme qui se tenait dehors, dans le bureau. J'avais l'impression qu'elle montait la garde. En descendant l'escalier, le couple d'âge mûr lui demanda s'ils pouvaient jeter un coup d'huile. Non, répondit-elle, en haussant les épaules. Vous n'y pouvez pas. N'y faites pas attention à elle. Saurat Anders, l'agent immobilier. Bien sûr que vous pouvez. Non, insistait-elle. Ils n'y peuvent pas. Anders s'approcha. D'elle et se pencha. Son attitude changea.
Ilus se disputerant, et qui l'entendis repeater sans cesse. Si n'est pas si que nous avions convenu. Le couple d'âge meur et moi, nous sommes regards pendant que l'agent immobilier et la jeune femme se disputent. Nous sommes présentes. J'ai souri et leur et I donne mon nom. Il s'appelait Helen et Sébastien. Au Seb, pour faire court. Des gens typiques du Midwest, terra et terra. Ils souffrint d'une nidvidi et semblent vouloir un endroit. Au reparter et zéro. Ils n'y cachant pas leur intérêt pour l'endroit, même si Helen hésitate et n'y pas avoir d'axe direct au garage. Seb, en revanche, hésitate et propose du sol. Il volait un vrai jardin, et le sol semblait peu propice. Elle est verger. Pourtant, Helen saurait. C'est le meilleur endroit, qu'on êtes-vous jusqu'ici. Bien sûr, ajuda Seb, en sequent légeret Helen. Anders continuait et discuter avec la jeune femme. J'entendais qu'elle s'appelait Whitney, et elle refusait de couper. Finalement, Anders la bouscula, et glissa ses clés dans la serrure. Par ici, on vit just jeter un coup de will. On n'a pas fini, dit-elle. Tu n'y peux pas? C'était sens être emballé. Whitney, je n'y peux rien si tu es en retard. Si n'est pas. Accorde-moi une heure, si te plaît. Tu es eu largement. Le temps. Il ouvrit la porte et la poussa. Nous slankums tous les trois, en regard d'excuser Whitney en entrant. Le bureau était en désordre. De vieux vêtements John chiant les meubles. Des feuilles volantes et des livres jetés pêle-mêle sur un bureau odorant. Un mur entire de taggers. Rempli de manuels, along des mathématiques discrètes et la physique philosophique. Je suis reste là quelques secondes, et a similar top fella. Whitney nous et bouscules, et attrape une boat vide par terre. Ni touches et rien, et elle. Soupire, regardes-la, et partez. Anders s'est penche vers nous, baissant la voix. Vieux l'excuser, et il murmure. Il y a eu des complications avec l'ancien propriétaire. Oh, c'est la... You, la fille? Et demande Seb. Anders et hoche la tête. Tandis qu'il nous parlait des fenêtres orientées à l'est et de la climatisation haut de gamme, je n'y pouvais. Même que de garder les yeux fixes sur Whitney. Elle fouillait dans le bureau, dépassant souvenirs, photos et carnets, dans l'une de ses nombreuses bottes en carton. Je sentais qu'elle manquait de sommeil. Elle n'arrêtait pas de bêler. Helen semblait impatiente de laisser Whitney et son duel, tandis que Sab s'occupait des détails pratiques. Il vérifiait le parquet, l'isolation des fenêtres, les revêtements marocs, pour voir s'il y avait des nuisables. Et un moment, il fallait renverser une table basse, et Whitney accurate. Elle attrapa un vase qui était sur le point de tomber. Ni toucher et rien, s'écria-t-elle. Just, si tu dois rester ici, reste tranquille. Je suis. You désolé, dit Seb. J'étais juste. Vas why? Elle agita les mains en secouant le vase. Il y eut un léger cliquetis. Elle le secoua de nouveau. Et je vis le rouge disparaître de ses joues. Prudemment, elle renversa le vase, et quelque chose de sombre lui tomba dans la main. Une grosse colle en bronze. Whitney retira ses mains, laissant la colle tomber au sol avec fracas. Elle se couvrit la bouche, oubliant comment expire. Nous la regardâmes simplement, en proie à si, qui nous semble être une dépression nerveuse. Personne n'y bouge, halait-il. Que personne n'y fasse rien. Whitney fixa la colle avec horreur, comme si elle avait une présence propre. Anders, visiblement agace, se pencha et ramassa la colle. Whitney, je suis désolé,
tu vas devoir attendre de horse. Si tes plot, range cas avec tes affaires, et source-le. Ni rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Tu n'y sais pas si que tu. Comment que d'elle, mais anders avec déjà. Ouvert la porte, et sorti dans le couloir. Puis la porte du bureau claqua derrière nous, et nous entendons toutes les autres portes de la maison claquer aussi, sauf la porte d'entrée. Elle était grande et ouverte, mais dehors, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait même pas d'obscurité. Il y avait rien. Des silhouettes humanoides surgirent de l'obscurité. Anders recula, mais quelque chose l'attira. Ses membres césarent et se tordrent de fac un animal. Ses yeux relerent blancs. Il hurla, mais parvint souvent et dire, et l'ayde. Avant de disparaître dans l'obscurité. Son corps était déforme, mutil, absorbe. Whitney claqua la porte. Des cris implirent la maison. Ni réalisai pas que l'un était la mine. Helen s'effondra dans un coin. Seb essaya de la calmer. Whitney fixait la colle de bronze, trempée de sueur. Me précipitai dans la salle de bains, m'effondrai, et hyperventilai. Whitney resta dehors. M'assurant que j'allais bien. Si n'était pas le cas. Compare et Anders, cependant. J'avais de la chance. Nous sommes retrouvés. Whitney revint avec des carnets. Mon père, il a trouvé quelque chose, dit-elle. On devrait partir. Insista Helen. Sors par la fenêtre. Dit Seb. C'était plat. Supplia Whitney. Reste. Elle violetta les notes de son père. Ses mots laissaient entrevoir des passages quantiques, des choses qui attendaient derrière des portes. Nous disputâmes. Seb tendit la main vers la porte d'entrée. Rien. Jean n'entends rien. Dit-il. C'est quelque part, répondit Whitney. Qu'a un rapport avec les portes. Je vais toucher la porte dans la salle de bain. Étais-je en danger? Whitney n'en était pas sûr. Elle lut des passages énigmatiques et voix haute. Des théories sur les royaumes de l'Imperium, l'or éternel, et les clauses de bronze. Son père était mort dans le bureau. Il n'y pouvait pas partir. Il pensait que la porte allait le dévorer. S'exclama Seb, en projetant Whitney contre le mur. C'est ta faute? Hurla-t-il en retour, accusant la colle. Nous débâchons, l'utiliser. Au la détruire? La maison avait 6 portes. Une seule était serrée. Le père de Whitney était devenu paranoïaque. Ses notes faisaient allusion à des passages, et des haters derrière des souls. Seb essayait d'appeler à l'aide, mais son téléphone s'est mis à caler. Whitney a théorisé sur les demi-passages. Les raccourcis. G fixes la colle. G n'osait pas la toucher. Helen et Seb listenent, désespérés. Nous avions prévu d'ouvrir plusieurs portes à la fois, espérant identifier la dangereuse. 6 portes, une toujours ouverte, la salle de bains. Nous sommes alignés. J'étais dans la chambre d'amis. Seb dans l'autre. Whitney dans le bureau. Helen est la porte d'entrée. Whitney est comme toi. 3 portes sont ouvertes. Les miennes étaient sûres. Celle de Lane, non. Elle est entrée, appelant Seb. Son bras s'est étiré dans l'obscurité. Son corps s'est défait, ses veines se sont noires. Puis, plus rien. Whitney m'a attrapé, et nous avons couru. Mais la porte d'entrée était la mauvaise. L'obscurité, un bras la saisit. Je me suis enfui. Elle a crié supply. Son corps s'est repli, contraint dans l'abîme. Il n'y restait plus qu'une
du portes ouvertes, du fermes. J attendu, J lu, J pleur, J trouve. Un dernier note. On ne peut pas contrôler si qui n'a jamais été. Les jours ont passé. J'ai touché la porte d'entrée. Je la connaissais. Chaque cylindre, chaque bourdonnement. Enfin, j'ai tourné la colle en bronze, les soleils, un agent immobilier désemparé. Je n'étais parti que depuis 6 heures. Aucun. Trastanders, Seb, Helen, O. Whitney. La maison était démolie. La colle avait disparu. Je cherche, j'attends, j'écoute. Mais il n'y a rien de l'autre côté de la porte. Si, n'est-ce pas?